ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ಲೈಟ್ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಜ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ತರ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್, ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್, ಶಾಡೋಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕರ್ವ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ತರ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಅದೇ ತರ ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಜ್ಗೂ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ನಾವು ಹಾಕೋ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿ ಬರೋದು. ನಾವು ಯಾವ ತರ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದೇ ತರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಜ್ಗೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ಕಲರ್ಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವೋ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 36, 37 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಇವಾಗ -73, -72 ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಇದೇ ತರ ನೀವು ಲೈಟ್ರೂಮ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಐ ಬಟನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲೈಟ್ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನಾನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲಿಂಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಶಾರ್ಪ್ನೆಸ್ ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಜ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಜ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಮೇಜಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಜ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ ಡಾರ್ಕ್ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆರೆಂಜ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲ್ಯೂಮಿನಸ್ ನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ಇನ್ನ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಡಾರ್ಕ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲೈಟ್ ಇದ್ರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.